My dear students, we are discussing fundamental right, freedom of association. In this regard, I am going to share with you a case law कि जिसका टाइटल है अबू अल-आला मौदूदी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान पीएलडी 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज जो है जहां पर ये साइटेड है वो है पेज 673 सेक्शन 16 of the Criminal Law Amendment Act 1908, which authorized the provincial government to declare an association unlawful. If, in its opinion, it has its object interference with the maintenance of law and order, was held to be an unconstitutional interference with the right of freedom of association on the ground that the provision gives to the provincial government an arbitrary and unqualified power to declare an association unlawful. The making of the declaration depending upon the subjective satisfaction of the government. It was held, ladies and gentlemen, that the question whether a restriction is reasonable or unreasonable is for the court to determine. And in determining it, the court has to examine not only reasonableness of the law, but also the reasonableness of the mode of application of restriction, whether such mode be prescribed by law or not. इसके बाद जो आपके साथ केस में शेयर करना चाहता हूं उसके लिए हेडिंग जो है दैट इज डेप्यूटिंग पर्सन टू अटेंड मीटिंग इज वायलेटिव ऑफ राइट्स। इस ज़िमन में जो केस है उसका टाइटल है नवाबजादा नसरुल्लाह खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। और कहां पर यह रिपोर्ट हुआ है, यह पीएलडी में रिपोर्ट हुआ है और जो ईयर है वो है 1965 और वेन्यू या प्लेस जो है वो लाहौर है और पेज 642 है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अ लॉ which authorizes a district magistrate to depute a person to attend a public meeting for the purpose of causing a report to be made of its proceedings and direct the person convening or conducting the meeting to admit the person so deputed is an unjustified invasion of the right of free assembly and association. Now I am going to discuss with you another heading, which is compulsory registration and rendition of accounts by political parties. Dear students, compulsory registration of political parties is violative of Article 17 of the Constitution 1973 of Pakistan, but the provisions regarding the rendition of accounts for the purpose of audit by the political parties are in consonance with Article 17, which provides that every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. Dear students, this principle was illustrated by Benazir Bhutto versus Federation of Pakistan, PLD 1988, Supreme Court, page 416. It was held that Article 17 requires every political party to account for the sources of its funds in accordance with law. The purpose obviously is to seek out foreign aided parties whose activities are prejudicial to the interest or sovereignty or integrity of Pakistan, as the sources of funds provide a guideline amongst others in determining the true character of a political party and the nature of its activities. यहां पर यह बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंपल्सरली रजिस्टर नहीं किया जा सकता,
لیکن ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آڈٹ کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ریکوائر کر سکتی ہے، اور اس ضمن میں پولیٹیکل پارٹیز انڈر دا لا باؤنڈ ہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈٹ کے لیے پرووائڈ کریں. یہ جو پروویژن آڈٹ کی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چلایا یہ جا سکے کہ کون سی پارٹیز جو ہیں وہ فارنلی فنڈڈ پارٹیز ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ پری جوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف پاکستان تو کام نہیں کر رہی. یہ رائٹ جو ہے کہ اکاؤنٹس کو آڈٹ کیا جائے، دس از انalienable رائٹ اویلیبل ٹو دی گورنمنٹ.